Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning student, welcome to the English class today with me, Ibu Ima Suryani. This time we are going to learn about application letter. Kompetensi dasar untuk KDS yang sekarang adalah membedakan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan beberapa teks khusus dalam bentuk surat lamaran kerja dengan memberi dan meminta informasi terkait jati diri dan latar belakang pendidikan atau pengalaman kerja sesuai dengan konteks penggunanya. Untuk prakteknya, Anda diharapkan mampu menangkap makna secara kontekstual terkait fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan teks khusus dalam bentuk surat lamaran kerja yang memberikan informasi antara lain terkait jati diri dan latar belakang pendidikan atau pengalaman kerja. Yang kedua, menyusun teks khusus dalam bentuk surat lamaran kerja yang memberikan informasi antara lain terkait jati diri dan latar belakang pendidikan atau pengalaman kerja dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan secara benar dan sesuai konteks. Bagaimana dengan indikator pencapaian kompetensinya? Nah, di sini pertama menganalisis fungsi sosial, yang kedua menganalisis struktur, yang ketiga menganalisis unsur kebahasaan, kemudian yang keempat menganalisis makna secara kontekstual terkait fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan, tentunya dalam teks khusus dalam bentuk surat lamaran kerja, dan terakhir membuat teks khusus surat lamaran kerja yang memberikan informasi antara lain terkait jati diri dan latar belakang pendidikan atau pengalaman kerja. Okay. In this chapter, with the title is I hope I might be granted an interview. And then what kinds of thing that we are going to learn in this chapter? In this chapter, we are going to learn about application letter, consists of the purpose, structure, and also the language features. Okay, before we go on to how is or maybe what is the aim, the structure, and also the language features of application letter, at first you should know about what is the definition about an application letter. Okay, the definition of an application letter. First, application letter are used as a means to seek employment. And then, your application is the first contact you will have with an employer. The employer will use it to help decide if you are suitable for the job and if they would like to give you an interview. And then the last one, it is most important to take time and care with your application. Make it look good and make sure all the information is clear and easy to read. Okay. Now, what is the purpose or the aim of application letter? The application letter should let the employer know what position you are applying for, what makes you a strong candidate, why they should select you for an interview, and how you will follow up. Apa sih maksud atau tujuan dari surat lamaran? Tentunya surat lamaran itu harus membuat si pengusaha tahu pekerjaan atau posisi apa yang sedang kamu lamar. Yang kedua, surat lamaran tersebut harus bisa membuat kamu menjadi seorang kandidat yang kuat di antara kandidat lainnya. Kemudian surat lamaran juga harus menjadi sebab mengapa kamu harus dipilih untuk sebuah interview. Dan terakhir, bagaimana tindak lanjutnya. Setelah kita mempelajari apa sih tujuannya, selanjutnya kita akan coba dengan structure of application letter. Or maybe the element of application letter consists of date, receiver, salutation, body of the letter, and complementary clause. Or maybe the other example consists of the sender address, date, receiver, salutation, body of the letter, and complementary clause. For the date consists of month, day, and year. And then what is receiver? Receiver itu adalah orang yang akan menerima surat lamaran kita. Okay? In the receiver position, you should write the name of company being applied to, full name of the hiring manager, and street address or city and state and zip code. For the salutation, untuk salam pembuka, you should write Dear Mr. or Mrs. or Miss plus last name of the hiring manager or to whom it may concern for. Jadi kalau ada namanya, mungkin Anda tulis Dear Mr. Budiman, Dear Mrs. Anita,
But if there is, or maybe you didn't know about who is the manager name, so you should write dear sir or madam. And then next to the body of the letter consists of not more than uh, 3 or maybe 5 paragraph. For the first paragraph, it is categorized into opening paragraph. You should write the title of the position applied, the reason for being a good fit for the position. And then the body of or maybe content paragraph consists of a brief description of the applicant background that is related to the job requirement for the position applied for. For the last paragraph or closing paragraph consists of positive and polite clause. Di dalam paragraf penutup, kita biasanya menutupnya dengan menggunakan kata-kata yang positif dan yang sopan. Maksudnya kata-kata positif tersebut, kita menyampaikan ungkapan terima kasih kita kepada orang yang kita tuju dengan surat lamaran tersebut. Kemudian kita juga menyatakan pengharapan-pengharapan kita akan diterima misalkan untuk interview dan bahkan sampai kita diangkat sebagai pegawai di perusahaan tersebut. Next, pay attention to the structure for the example of application letter here. The first part, Rian Pranowo, it is the sender address. Jadi ada kalanya orang menulis dengan menggunakan alamat pengirimnya dulu. 18 August 2015, it is the date, and then Mr. Suharno, HRD Manager, PT Langit Angkasa and so on, is the company address. Dear Mr. Suharno, salutation. And then there are 4 paragraphs here. The first paragraph, opening paragraph, 2 and 3, body or maybe content paragraph, and the last paragraph is closing paragraph. And then forget, at last, sincerely, Rian Pranowo, it is the the closing, complimentary closer, and then the name of the sender. How about the language features of an application letter? The first, pay attention to the punctuation. September 2018, Personal Manager Sri Ayu & Co. GPO Box 345 Singapore. Open punctuation is used with no commas or full stop for date and address. Perhatikan setelah September 20, 2018, setelah tahun tidak ada tanda koma. Tapi Anda perhatikan kenapa ada koma setelah tanggal 20. Nah, itu hanya untuk memisahkan antara tanggal dan tahun. Jika di bagian bawah, Personal Manager Sri Ayu & Co. GPO Box 345 Singapore itu juga tidak menggunakan tanda koma. Artinya di sana adalah open punctuation-nya. Jadi tanda baca terbuka itu maksudnya tidak ada tanda baca di bagian akhir. Dear Sir or Madam, salutation use with a colon. Jadi kita menggunakan tanda titik 2 setelah salutation. Tapi ada kalanya orang menggunakan tanda koma. How about the tenses? I am writing to apply for the position of accountant as advertised on last week. Am writing. It is the example of the use of present continuous. And then I do not have a lot of practical experience. Do not have the use of present tense. My past work experience shows that I am, shows and am still the example of present tense. The next sentence, the use of present perfect. I have enclosed my resume for your consideration with copies of my certificate and qualification. The use of past tense, in my previous job as a sales girl, it was necessary. Anda jangan bingung kalau kenapa kita harus menggunakan kalimat yang pas, sementara kalau kita ingin melamar pekerjaan, mestinya kan yang present. Tapi kita harus ingat, kita kan punya pengalaman. Kalau kita menceritakan masa yang lalu, otomatis kita harus menggunakan kalimat yang pas. Okay, your turn. Pay attention to the following job application data to a hotel and analyze the structure and language features of them. Jadi di sini saya memberikan ada contoh surat dan silahkan kalian coba untuk mencari tahu apakah
strukturnya, jadi analisis oleh kalian strukturnya dan juga ciri khas kebahasaannya. Okay, next, how to write an application letter. The clue, if you want to write an application letter, number one, set the company and job opening. Use a professional format, state the position you are applying for, explain why you are the best fit for the job, summarize your qualification, mention why you want the job, and include a professional closing. Okay, I hope all of you can understand about job application letter. And then, thank you very much for your attention and see you. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.